So welcome to all. So good morning to all. Now I am going to start with 7th standard maths. So already we done nearly end of the chapter. I think page number 24. In that I have done that first one, I think so. 11th one, challenging problems, 11th one. Can you able to follow that? Okay. So 7th standard, term 3. Max chapter will be number system, exercise 1.5, exercise 1.5. So in that I have done that challenging problems, first question in earlier class, okay, in previous class. Now listen the question number 12. Anbu and Mala traveled from A to C in two different routes. சரி, ஏலிருந்து சின்ற இடத்துக்கு வேற வேற ரூட்ல டிராவல் பண்றாங்க. அன்பு traveled from, for example, take A, C. Okay, so both ரெண்டு பேரும் டிராவல் பண்ண போறாங்க. இங்க இருந்து யாரு? அன்பு. சரியா? ஏல இருந்து டிராவல் பண்ண. அன்பு traveled from place A to place B, from there to place C. Okay, so அப்போ A to B, Bன்ற place A to B வந்து 8.3 கிலோமீட்டர், 8.3 கிலோமீட்டர். Then and B is from C. So this one will be 15.6 kilometer. 15.6 kilometer. Next, Mala traveled from place A to place D and from there to place C. இது one of the D. இது வந்து மாலா டிராவல் பண்றது. இது வந்து அன்பு டிராவல் பண்ணக்கூடிய distance. இது மாலா டிராவல் பண்ணக்கூடிய distance. So the first distance will be what? 7.5 kilometer. Then from A to C. From A and C is 16.9 kilometer from D. C is 19 above. இதிலிருந்து 16.9 kilometer. Who traveled more and by how much distance? Careful பாரு. Okay, this is a different question. A is traveling to C. Okay, A இருந்து அன்பு வந்து இந்த ரூட்ல போறாங்க. A B C ரூட்ல. மாலான்றவங்க A D C ரூட்ல போறாங்க. சரியா? இது வந்து மாலாவோட டிராவலிங். இது வந்து அன்புவோட டிராவலிங் ரூட். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து யார் வந்து கொஸ்டின் கேட்குறாங்க? வாட் இஸ் த கொஸ்டின் தே ஆஸ்க்ட்? ஹூ டிராவல்டு மோர் அண்ட் பை ஹவு மச் டிஸ்டன்ஸ்? யார் ரொம்ப தூரம் டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்ணுறாங்க, சுற்றி போகிற மாதிரி, புரியுதா? அப்போ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக போகிறாங்க? ஓகே, ஸோ டிஸ்டன்ஸ் டிராவல்டு. கொஸ்டின் நம்பர் 12. Distance traveled by அன்பு. ஓகே, என்னது? ஏல இருந்து B, Bல இருந்து C, ஏல இருந்து B, Bல இருந்து C. சரியா? அப்ப என்ன பண்ணணும்? ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும். 8.3 plus 15.6. So when you add that, 3 plus 6, 9. 15 plus 8, 23. 23.9 kilometer. இது அன்பு டிராவல் பண்ணக்கூடிய ரூட். நெக்ஸ்ட், டிஸ்டன்ஸ் டிராவல்டு பை மாலா. ஓகே, ஸோ அவங்க வேற ரூட்ல போறாங்க. எது? ஏல இருந்து D, Dல இருந்து C. ஸோ 7.5 kilometer. 7.5 kilometer plus
16.9 kilometer. 16.9 kilometer. So when you add that, see 9 plus 5 14, 4 1, 7 plus 1 8, 8 plus 16 24, 24.4 kilometer. Can you able to understand that? It is clear? So 24.4 kilometer. Now just tell that who is traveling more. Here there is 23.9. Here there is 24.4 kilometer. So this is the distance more. Okay. Mala traveled. Abhilna just paathuko. 23.9 is, or you can write like this. 24.4 is greater than 23.9. Leah. 24.4 is greater than 23.9. Appo yaar idu? Mala. So Mala traveled more distance. Is clear? Mala traveled more distance. By how much? அப்படினு கேக்குறாங்க. By how much na minus பண்ணு. Okay. So 24.4 minus 23.9. Okay. So difference equal to, so இதில இருந்து மைனஸ் பண்ணணும். 24 ல இருந்து இது. So 0.5 kilometer. 0.5 24.4 you have to subtract 24.4 23.9. One borrow from that. 14 ல 9 போச்சுனா 5. இது 0. So 0.5 kilometer அதிகமா, அதாவது அரை கிலோமீட்டர் அதிகமா போகும். யாரு? மாலா சுத்திண்டு போகுது எக்ஸ்ட்ரா. ஓகே. ஸோ கொஸ்டின் வந்து பெருசாக இருக்க மாதிரி தெரியும், பட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் இட்ஸ் பி வெரி ஈஸி. ஓகே. ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை அன்பு ஃப்ரம் ஏ டு சி. முதல்ல ஏலேருந்து பிக்கு, அப்புறம் பியிலேருந்து சிக்கு இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது ஒருத்தர் சொல்கிறாங்க இல்லையா, ஒருத்தர் வேறு ரூட்டுக்கு போகிறதுல இன்னொரு யார் சீக்கிரம் போகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா, அந்த மாதிரி. ஓகே. ஃபஸ்ட்டு ஏலேருந்து பிக்கு இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸு, பியிலேருந்து சிக்கு இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸு, அது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணு. மாலா ட்ராவல் பண்ணுது, அந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸையும் ஆட் பண்ணு. ஸோ கம்பேர் பண்ணும்போது மாலா டிஸ்டன்ஸ் இஸ் மோர். ஓகே. ஹவு மச்? By subtracting we get that 0.5 kilometer. Next question number 13. So any doubt in this? So question number 13. So we follow that question number 13 now. Ramesh paid rupees 97.75 per hour. 97.5 per hour for a taxi. ஒரு மணி நேரத்துக்கு 97 ரூபாய் 75 பைசா பே பண்ணுறாப்புல. 35 hours in a week. He traveled 35 hours in a week. வாரத்துக்கு ஒரு நாள் காசு கொடுக்குற மாதிரி கூட இருக்கு. அதனால என்ன சொல்கிறாங்க, அந்த மாதிரி. And he used 35 hours in a week. How much he has to pay totally as taxi fare for a week? Okay. So cost per hour is equal to rupees 97.75. 97 rupees 75 paise. It is clear? Then number of hours in a week. Number of hours in a week. In a week equal to 35. Is clear? Then cost for 35 hours equal to what? 97.75 into 35. You have to multiply. Okay. So 9775 into 35. 5 5s are 25. 5 7s are 35, 37. 5 7s are 35, 38. Again 5 9s are 45, 48. Okay.
Then 3 5s are 15, 3 7s are 21, 22, again 21, 22, 23, 27, 28, 29, 5, 2, 11, 12, 15, 3. So 3 rupees, 352125. How many digits are there? 2 decimal places. Okay, so 2, here you have to keep a point. 3,521 rupees you have to pay. Okay, in a week. 3,521 rupees 25 paise he has to pay for a traveling for that week. For that week. ஏன்னா அந்த வாரத்திலேயே 35 மணி நேரம் டிராவல் பண்ணியிருக்காப்புல. சரியா, ஒரு மணி நேரத்துக்கு இவ்வளோ ரேட்டு. Okay, so any doubt in this? So same thing. So you have to do 15th as a homework. Okay, 15th as a homework and 14th as a homework. 14th and 15th is a very easiest sum. Take it as a homework. 14th one is division. You have to divide 2781.20 divided by 6. புரியுதா? 6 ஹவர்ஸ்க்கு அவங்க கேட்குறது 1 கிலோமீட்டருக்கு. அப்போ அதை 6ஆல் டிவைட் பண்ணிக்க. தென் குமார்ஸ் கார் கிவ்ஸ் 12 மைலேஜ் per லிட்டர். 1 லிட்டருக்கு 12.6, அதாவது 12.6 கிலோமீட்டர் வரும். அப்போது டேங்க்கில் வந்து எவ்வளோ இருக்குது? 25.8 லிட்டர்ஸ் இருக்குது. அத்தனை லிட்டர் இருந்தால் எத்தனை கிலோமீட்டர் வரும்? Okay, so you have to multiply 12.6 into 25.8. So only ordinary multiplication and division. 14th one is division, 15th one will be multiplication. So multiply and keep a point based on the certain situation. Okay, so up to this we come to an end of this chapter. Okay, the third term I have finished the first chapter, number system. Okay, so in that what are the things I gave the homework, you finish it, and what are the sums which I done in the classwork, you practice, because the coming exam is related the things what we are taking earlier and now, second term as well as third term. We will give the portions later. Second term will, some chapter will come there, and in third also some of the chapter will come, not fully in second chapter, not fully in third chapter. Okay, some of the chapter in second term and some of the chapter in third term what we are finishing nearly next month, I think so. Okay, so in this term 3 I have finished that what first chapter fully in number system. Okay, so balance I will continue in the next class. So what are the things you have done in the classwork, you proceed, and during the leisure time you practice the homework sums as well as the example sums. Okay, so that is the better for you. Even if you are giving revision, you have to get additional knowledge. Revision கொடுத்தா கூட additional knowledge நம்ம போட்ட சம்மெல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிப்பார். அது கடைசி மொமெண்ட்டில் தான் ரிவிஷன் வந்து பயன்படும். சரியா? ஓகே, so in coming class I plan to start that algebra. Okay, so I will going to take that algebra chapter 3. Okay, so in that the some of the portion is omitted for you. Some of the portions is omitted for you. The omitted portions I tell that mark it from page number only have 3.1. Okay, 3.1 exercise. இதில் ஒரே ஒரு அல்ஜீப்ராவில் ஒரே ஒரு எக்ஸசைஸ் தான். Okay, 3.1 and 3.2 is not there. Okay, and 3.3 second exercise is omitted. So take a pencil, page number 63. Page number 63 la you put one line because this is omitted in the portion. Like that, page number 64, 65 and
66, 67, 68, 68 till 69. Till 69, ninth question. Ninth question, the portions are omitted for you. கவர்மெண்ட்டில் வந்து சில போர்ஷன்ஸ்லாம் ஒமிட் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் இது ஒரு பார்ட். எது? பேஜ் நம்பர் 63, 64, 65, 66, 67, 68 and 69. 69ல till 9th choose. Objective type. ஸோ இந்த 4-5 பக்கத்தை பென்சில், பிகாஸ் ஃப்யூச்சரில் உனக்கு தேவையில்லாமல் படிக்க இல்லையா? ஸோ அதனால் வந்து என்ன பண்ணு, இதெல்லாம் பென்சிலில் அடி. திஸ் போர்ஷன் இஸ் ஒமிட்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணு, இன் ஈக்குவேஷன் போட்டிருக்கா, அதிலிருந்து 1, 2, 3, 4, 5, 6 பக்கத்தை அடிச்சுடு. பேஜ் நம்பர் 69ல் மட்டும் பாதி, 69ல் பாதி, அதாவது கொஸ்டின் நம்பர் 9 வரைக்கும். எக்ஸசைஸ் 3.3 இருக்குது, we will teach that. Okay, 3.3. Then 70ல லாஸ்ட் சம், 11th சம் you have to cross it. அது ஏன்னா நம்ம படித்த எக்ஸசைஸ்லேருந்து அது வருது, இந்த எக்ஸசைஸ் பேஸ் பண்ணி வருது. ஸோ அதனால் அதை அடிச்சிடு. எது? கொஸ்டின் நம்பர் 11. கொஸ்டின் நம்பர் 11 அப் டு 10 in exercise 3.3 I will teach. ஓகே, ஸோ 3.3ம் இருக்குது, 3.1ம் இருக்குது. அதை பேஸ் பண்ணி 3.2க்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு டெஃபினிஷன்ஸ்லாம் வந்து அடிச்சு, நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த பேஜெல்லாம் அடிச்சுட்டு அது முடித்தவுடனே இதை நம்ம இது பண்ணோம். சரி, ஸோ அல்ஜீப்ராவில் போர்ஷன்ஸ் வந்து சில போர்ஷன்ஸ் ஒமிட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த போர்ஷன்ஸ் எதுன்னு சொல்லிட்டு நான் அடிச்சிட்டேன். அடுத்த கிளாஸில் வந்து அல்ஜீப்ரா கிளாஸஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் we will start the new chapter algebra. So it will take 3 or 4 days or 3 or 4 classes maximum, because the less number of things I think, not 3 or 4 classes, 5 or 6 classes it will take, I think so. Okay, so whatever the things we are omitting we will tell during the class hours. So you note it, take the textbook and put the cross on certain pages which are all be omitted, unnecessarily. No need to study, even though we are not possible to take class. நாங்களே கிளாஸை வந்து ஒமிட் பண்ணி தான் அதை எடுக்கிறோம். இருந்தாலும் மறந்து போயும் அந்த சிலபஸ் நீ ஃப்யூச்சரில் படிச்சிட. ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ. லெட் அஸ் see in the next class.